One of the most impactful benefits of becoming a PMI member is that you are now connected to the knowledge, experience, and ideas of more than 600,000 other members just like yourself. The door is now open to you to engage with your fellow members in a myriad of ways, both locally and globally. One of the best ways to start networking and building contacts is to locate, join, and become involved with your local chapter. PMI has over 300 chapters globally, and there are many opportunities for you and your professional development when you become involved. Attend chapter meetups where you'll be able to connect with your peers, make new contacts, take advantage of PDU opportunities, and receive guidance from other certified, experienced project managers who can offer knowledge and advice to new members. Engage with other like-minded project managers who understand local considerations and can help you find solutions to issues you may be facing. By building a local network and gaining insider connections at companies in your area, you will have access to the inside track on any relevant opportunities that may be coming up. Become part of an inner circle of local project managers and make connections with people in your area who are driving the field of project management forward. From those just starting out to those at the top of their careers. Enjoy exclusive local chapter events and seminars, such as special guest talks, where you can learn how to approach new challenges from people who have faced similar obstacles in the past. To find your local chapter, visit the membership section of pmi.org and navigate to the local chapters page. Once logged in, you'll see a suggested nearby chapter to join, which will be recommended based on your current IP address. It's a move that could have far-reaching positive benefits in both your professional and personal life. Welcome to PMI, the world's leading project management organisation. Congratulations on becoming a PMI member. A choice that puts you in the best possible position to meet your goals and be successful in the world of project management. And the good news is that in today's constantly changing environment, the job outlook for skilled project, programme and portfolio management professionals has never been better. Advances in technology are disrupting traditional industries and changing the functional roles of workers. An organisation's future is in the hands of those who bring projects to life. As a result, research suggests that 22 million new jobs are expected to be created in the project management labour force by 2027. So how can becoming a PMI member help you? Well, first of all, it says something about you. It signifies that you are serious about your project management career and your professional development. It highlights dedication. But beyond the enhanced credibility, it will also really get you moving. Because, as the world leader in project management practices, advocacy, education and research, PMI provides the most extensive and valuable range of knowledge and career resources available anywhere in the world. As a PMI member, you now have access to all of these resources, as well as access to local and global communities, opportunities to grow and give back to the profession, and money-saving discounts, rewards and perks. As a member of PMI, the chance to excel in your job and continuing career has never been greater. And of course, it's not just you that stands to benefit. Your membership also benefits the organisation you work for, as they too are rewarded by your development of core skills, increased efficiency, access to time-saving resources, access to global connectivity, and the application of standards and knowledge that have consistently been proven to increase the chances of project success. In this film, we want to ensure that you understand and know how to access and use all of your tools and resources so you can get involved straight away, get inspired, and get exactly what you need when you need it.
One of the most impactful benefits of becoming a PMI member is that you are now connected to the knowledge, experience, and ideas of more than 600,000 other members just like yourself. The door is now open to you to engage with your fellow members in a myriad of ways, both locally and globally. One of the best ways to start networking and building contacts is to locate, join, and become involved with your local chapter. PMI has over 300 chapters globally, and there are many opportunities for you and your professional development when you become involved. Attend chapter meetups where you'll be able to connect with your peers, make new contacts, take advantage of PDU opportunities, and receive guidance from other certified, experienced project managers who can offer knowledge and advice to new members. Engage with other like-minded project managers who understand local considerations and can help you find solutions to issues you may be facing. By building a local network and gaining insider connections at companies in your area, you will have access to the inside track on any relevant opportunities that may be coming up. Become part of an inner circle of local project managers and make connections with people in your area who are driving the field of project management forward, from those just starting out to those at the top of their careers. Enjoy exclusive local chapter events and seminars, such as special guest talks, where you can learn how to approach new challenges from people who have faced similar obstacles in the past. To find your local chapter, visit the membership section of pmi.org and navigate to the local chapters page. Once logged in, you'll see a suggested nearby chapter to join, which will be recommended based on your current IP address. It's a move that could have far-reaching positive benefits in both your professional and personal life. Buenos días con todos. Quiero darles la cordial bienvenida a todos ustedes. Estoy muy contento de nuevamente estar aquí con ustedes. Estamos viendo que cada vez más personas se están conectando a este evento. Buenos días, David. Buenos días, Vladi. Gracias por acompañarnos. Este día lo hemos programado, este evento lo hemos programado semanas atrás. Y como siempre, empiezo agradeciendo a todos los voluntarios que están atrás haciendo posible que estemos aquí, que ustedes tengan la posibilidad de participar en esta importante conferencia. Quiero agradecer también a la gente de Pmo Global Institute, quien ha querido compartir sus conocimientos con nosotros, este tema tan importante que es del fast tracking de una PMO. Yo creo que en nuestro imaginario, en nuestra cabeza, da la vuelta respecto a algunas preguntas, algunas cuestiones que yo espero que ahora vamos a resolver sobre la PMO. Si es o no prudente, si deberíamos o no tenerla, si debería cambiar su forma. Estas preguntas yo espero podamos ir resolviendo a medida que se desarrolle el evento. Antes de pasarle la palabra a David, quien es la persona que va a explicar cómo va a funcionar, quiero contarles que como capítulo hemos realizado algunas actividades que se han venido desarrollando. La última fue el evento de Changemaker Teams, que tuvimos la oportunidad de participar paralelamente con 170 jóvenes en el proceso de desarrollo de dirección de proyectos. Este fue una participación, la participación más importante dentro de la región por la cantidad de jóvenes. Seguimos trabajando en este sentido dentro del proyecto que les habíamos comentado, que le denominamos Project Labs, en donde los jóvenes tienen un camino de desarrollo a través de la dirección de proyecto. Pronto vamos a tenerles más información sobre cómo seguimos con este evento. Quiero contarles también que dimos inicio a nuestro curso de preparación para la certificación PMP. Tuvimos una muy buena acogida, lo cual es importante. Estamos buscando estos beneficios, traerlos para los miembros del capítulo, así como el público en general. Hemos dado inicio a este curso, llevamos ya por la segunda semana. Comentarles que próximamente vamos a tener un evento para los miembros nuevos. Tenemos una gran cantidad de miembros nuevos por la que vamos a hacer una sesión de networking para que podamos conocernos y rápidamente empiecen a
beneficiarse de lo que significa todos los servicios que tiene el capítulo y la red de PMI. Y como a manera de chisme nada más, quiero contarles que estamos ya trabajando con todos los miembros del board en lo que es la planificación del congreso anual. Dios mediante lo hagamos presencial, así que tratar de retomar ya esta serie de sesiones que yo creo que todos estamos esperando. No quiero cortarles más el espacio, nuevamente ratifico, estoy muy contento, agradecido con todos ustedes, y David, tienes la palabra. No sé si se me queda algo. Pues no se queda nada. Gracias, Santiago, por tu exposición de todos los temas que estamos haciendo. Para todas las personas que se han unido al capítulo, pues darles una cordial bienvenida a este grupo de practicantes. Como vieron en algunos de los videos anteriormente, el capítulo busca generar una red en la que podamos compartir el conocimiento y experiencia que tenemos gestionando proyectos en nuestra parte local. También intercambiando con la experiencia de expertos alrededor del mundo. Por eso es que, como ven ahora, tenemos una serie de expertos que están en otro país y que trabajan de manera más especializada este tema de la oficina de proyectos, como es el Pmo Global Institute, y que nos van a compartir información. Les saluda David Borja, quien ocupa el rol de voluntario en la parte de desarrollo profesional. Soy el vicepresidente de desarrollo profesional y nuevamente es para nosotros un gusto tenerlos acá. Nada más de explicarles la dinámica del evento rápidamente. El evento está compuesto de una manera mezclada en la que participamos un panel. Vamos a tener un panel que va a durar una media hora, en la que nuestros colegas Santiago Cartagena y Vladimir Medina nos van a compartir algunas ideas de cómo funciona la oficina de proyectos, algunos retos que hemos tenido en la implementación dentro de Ecuador. Luego vamos a tener a Kimberly haciendo una exposición ya más detallada del funcionamiento de la oficina de proyectos, cómo eso pues está gestionándose de acuerdo a las buenas prácticas, y Corrin pues nos va a explicar cómo es el tema relacionado a la carrera en la gestión de proyectos, cómo desarrollar esas competencias y avanzar en ese tema. Al final de estas intervenciones de las personas que estamos presentando este evento, vamos a tener una sección de preguntas y respuestas de las exposiciones que hemos hecho para intercambiar ideas basado en lo que ustedes puedan tener como dudas. Y les pedimos y les invitamos a que se queden hasta el final por dos cosas. El evento dura 2 horas, vamos a estar hasta dentro de 1 hora y 45 aproximadamente. Y al final vamos a tener unos premios en los que nos gustaría que participen de la dinámica en Kahoot para que ganen unos premios que han sido provistos por nuestros colegas de PMO. Son prizes that they share with us. Thank you for this, for you, Corinne and Nadine. So we will have this context at the end. Thank you very much. Entonces, al final, pues, es importante que participen. Para las personas que son miembros del capítulo y que tienen una certificación profesional, les pedimos que se queden todo el evento para poder recibir los PDUs. Eso es solo para los que son miembros del capítulo y que se han mantenido desde que empezó hasta que finalizó. Es decir, si se desconectan, pues no tendrán el beneficio de los PDUs. Así que esa es la dinámica. Vamos a empezar con el evento. Thank you very much for you, colleagues. Kimberly, Nadine, Corinne, Nadine will be the moderator in the part that we will speak in English. Vamos a hablar en español e inglés. Vamos a tener la experiencia de un evento en los 2 idiomas. Así que agradecemos y felicitamos a todos por su participación. Así que vamos a ir con el panel. Ahora vamos a iniciar con la primera parte, que es tener un panel bastante entretenido con nuestros expertos que están en la parte de gestión de proyectos en Ecuador. Y tenemos a Santiago y a Vladimir, quienes están
representando también la junta directiva en el capítulo. Pues bueno, Vladimir, ¿podrías tú introducirte un poco nada más para nuestros colegas, quizá? Ok, muchas gracias David, Santiago y a todo el equipo, a todos los que están igual tras cámaras, muchísimas gracias por hacer que esto sea posible. Bueno, me presento para toda la comunidad, Vladimir Medina, vicepresidente de voluntarios para este periodo 2021-2023. Bueno, PMP certificado con experiencia ya en alrededor de 10 años gestionando proyectos, la mitad de ellos implementando PMOs, sector público, sector privado. Así que espero que mi corta experiencia y conocimientos pueda servir a la comunidad. Lo que voy a compartir hoy simplemente son experiencia de lo que me ha pasado y lo que me sigue pasando pues en la implementación de PMOs y en sí en la dirección de proyectos. Así que para mí es un honor dirigirme a ustedes. Muchísimas gracias y estoy a las órdenes para solventar y compartir mis experiencias. Muchas gracias. Gracias, Vladimir, por compartir tu perfil y por participar también del evento. Así que vamos a ir ahora. Bueno, Santiago, tú ya te presentaste. Si quieres mencionar algo, puedes repetir. No. Pero ya todos estamos claros de quién eres. Así que, bueno, ahora empezando ya con la dinámica esta del panel y siendo el primer tema, los retos que existen en la oficina de proyectos. Últimamente, y en la onda de la gestión, hemos visto que estamos trabajando mucho los temas de ágil, la incorporación de conceptos en los que la gente pues está más empoderada, toma decisiones. Y en ese contexto de ágil y todo este cambio que existe dentro de las organizaciones, en tu opinión y tu experiencia, el tema de la oficina de proyectos sigue siendo algo importante, algo relevante, algo que se necesita. Ha tenido cambios en su forma de trabajo, tomando en consideración este contexto que mencionaba anteriormente. ¿Qué opinas sobre este tema, Santiago? Y empezamos las preguntas, ¿no? Yo me he encontrado me parece súper relevante esta pregunta y me parece súper relevante porque me encuentro con un entorno que se cuestiona si es necesario o no tener ya oficinas de proyecto. Como acabas de mencionar, el entorno de adaptabilidad que nosotros hemos estado enfrentando o estos modelos híbridos a los que estamos enfrentados diera la sensación de que la oficina de proyectos no es necesaria, que como ya nos autogestionamos, la oficina de proyectos viene a ser como el ministerio de proyectos. ¿Para qué vamos a tenerlo si nosotros lo vamos a gestionar? Y es una duda válida, ¿no? Es una duda válida si te fijas que si hablamos de equipos autogestionados, probablemente una oficina de proyectos lo que haga es limitar. Sin embargo, si vamos al análisis fundamental de lo que significa una oficina de proyectos, yo siempre fui un creyente de la oficina de proyectos porque la oficina de proyectos es la banderada de la dirección de proyectos. Es decir, de alguna manera lo que hace es permite distribuir estos conocimientos, difundir este estándar, regular, es decir, se concentra, sigue siendo el concentrador de este conocimiento de proyectos que en la organización se está desarrollando. Independientemente del way of working que tú estés utilizando, es decir, si es predictivo o adaptativo, yo no creo que la importancia de la oficina de proyectos se haya minimizado. Es más, creo que ahora cobra más relevancia todavía justamente por toda esta cantidad de habilidades como directores de proyecto que debemos tener. Entonces, es interesante la cuestión, pero yo creo que más bien, contrario a esta tendencia de creer que la oficina de proyectos no debería existir, yo creo que la oficina de proyectos cobra un valor más relevante. Y cierto es que tiene mayores retos, pero considero que es más relevante su consideración. Interesante, Santiago, lo que mencionas. En definitiva, la relevancia resulta ser desde el punto de vista de que las organizaciones tienen que implementar sus estrategias, y esa implementación de estrategias es a través de proyectos, y hay limitaciones de recursos. El orden
vamos a decir, el orden de cómo suceden los proyectos siempre va a existir, por más que exista o se relacione a un tema de autogestión o decisiones, pues las decisiones estratégicas siempre están de cierta manera centradas, ordenadas, y conviene mucho tener desde ese punto de vista. Alguien en algún momento decía, tú nunca dejas de planificar. O sea, y esto es cierto, ¿no? Ahora, algo que nosotros no podemos dejar de la mesa es que la planificación va a estar ahí. No es que, independientemente de lo que usemos, no dejamos de planificar. Entonces, una oficina de proyectos dentro de una organización nos ayuda muchísimo a lo que tú acabas de decir, que es súper importante, la alineación estratégica. Y si te fijas, hay muchísimo hablando de alineación estratégica, como que el mundo dijo, ay, nuestro problema es la alineación. Ahí está nuestro problema, ¿no? Y es justamente ahí donde suele haber las desviaciones más grandes. Así es. Así que considerando ese tema, Vladimir, hablamos de alinear, de gestionar recursos. Tú mencionaste en tu introducción que has trabajado algunos años implementando oficinas de proyectos en el sector privado y en público. Y sabiendo ahora que pues bueno, hay que tener esa correcta organización de recursos y temas relacionados a eso, ¿qué crees tú respecto a este funcionamiento que tiene que tener una oficina de proyectos? ¿Es distinto en las industrias en las que se trabajan? ¿Tienen funciones parecidas? ¿Es algo factible de realizar en el sector privado, en el sector público? Ahora tenemos algunos asistentes que están desde el gobierno provincial de Manabí, por cierto, que nos están acompañando. Así que, ¿qué podrías decir a ese grupo también y a las personas que pertenecen pues al capítulo que trabajan en distintas industrias? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que es muy importante que identifiquemos cuál es la razón de ser de la PMO. Y justamente como ya lo mencionaste tú, David y Santiago, tenemos que tomar en cuenta que la PMO no es un fin en sí mismo, sino es un medio, ¿sí?, que nos va a permitir que nos alineemos a la estrategia empresarial y que a través de la PMO, ¿sí?, podamos cumplir con los objetivos estratégicos que tiene una organización. Esta organización puede ser pública, puede ser privada, porque ambas tienen objetivos estratégicos, ¿sí? Ambas cumplen una misión distinta, tal vez en lo público una finalidad social, pero en lo privado tal vez otras finalidades, como puede ser el incremento de la rentabilidad, de diferentes objetivos estratégicos que tenga como tal cada una de las organizaciones. Entonces yo creo que la PMO es indiferente si es público o si es privado. Lo único que va a cambiar simplemente es la finalidad de cada uno de los proyectos que están dentro del portafolio. Por tanto, para las personas que están acá en lo público, que nos están escuchando de la parte pública, saquen ese mito que a veces se tiene que no, o sea, las PMO solo sirven en el sector privado, cuando no es así. La PMO funciona muy bien, sí, funciona muy bien en el sector público porque nos permite justamente alinearnos a la estrategia empresarial. Ahora, para los que estamos en lo privado, justamente la PMO nos va a ayudar a organizar y a estandarizar justamente toda esa operatividad que tiene una organización, y nos va a permitir que a través de esta PMO, ¿sí?, podamos ir cumpliendo poco a poco los objetivos estratégicos. Recuerden que, y hablando un poquito de estrategia, ¿sí?, debemos estar enfocados como dice Porter, ¿no es cierto? Tú en la estrategia puedes tener 3 aristas, puedes enfocarte, es decir, especializarte en algo, puedes ir por lo que es el alto valor percibido, ¿no es cierto?, cuando yo me diferencio de los demás, o puedo ir a bajo costo, ya depende de cuál es la estrategia organizacional. Entonces, ¿qué hace la PMO? Alinearse a esa estrategia organizacional y ayudarnos a cumplir con cada uno de los objetivos a través de los proyectos que dentro de ella se generan. Esto como primera apreciación de mi parte. Bueno, entonces resulta que funciona en ambos ambientes, por así decirlo, un ambiente público y privado. Y pues parte desde ese principio que hablamos anteriormente. La oficina de proyectos es algo que no es nuevo, ¿no? Realmente es algo que ha sucedido o se ha implementado desde algunos años ya.
Recuerdo que tuvimos inclusive la experiencia con Santiago hace algunos años en el sector privado y en público principalmente. Tuvimos un relacionamiento en esa implementación. Y hay esos dos ambientes, ¿no? Las preguntas que les voy a hacer ahora van en esa línea. Hay un ambiente de cómo implementas, cómo lo arrancas, y otro ambiente que sucede para lo que sucede en otras organizaciones que ya lo tienen, ¿no? Cómo lo mejoras, cómo le haces madurar en ese sentido. Así que vamos a ir contigo, Santiago, para que nos cuentes, tú que has iniciado a través de tu rol de consultor, de tu rol profesional, ¿qué retos tienen las organizaciones cuando quieren esto implementar, iniciar? ¿Qué partes son las delicadas que tenemos que tomar en consideración? No. Por ahora no te escuchamos extrañamente. Es que no estaba habilitado el micrófono. Creo que antes de que una organización decida hacer una PMO, una de las principales cosas que he visto es, hay organizaciones que en realidad no necesitan una PMO. Y hay otras organizaciones que necesitan una PMO. Aquí la pregunta es un poco, ¿y cuándo implemento una PMO? Mira, recuerdo una empresa cuyo presupuesto, no tenía una oficina de proyectos, pero cuyo presupuesto de proyectos estaba en el orden de los $1.000 millones. Entonces, la pregunta es como que, o la respuesta es obvia, ¿no? Si necesita o no una oficina de proyectos. O sea, manejar esa cantidad de proyectos hace necesario que tengamos una especialización. La oficina de proyectos es muy parecido, o podríamos comparar con un departamento de adquisiciones. ¿Cuándo necesitamos un área de adquisiciones? ¿Debemos tener siempre un área de adquisiciones o no deberíamos tener un área de adquisiciones? Entonces, la pregunta fundamental es, ¿cuándo necesitamos una oficina de proyectos? De la misma manera. Recordemos que la oficina de proyectos nos generan ciertos beneficios, como por ejemplo esto que acabo de mencionar, que es la especialidad. Así como cuando creamos el departamento de adquisiciones, la gente se vuelve especialista en adquisiciones. Entonces, aceleras los procesos de compra, haces una selección más centralizada, reduces el tema administrativo. Hay algunos beneficios. Lo mismo pasa con el tema de la oficina de proyectos. La segunda parte, creo yo, es ¿qué va a hacer la oficina de proyectos? Porque hay organizaciones donde ya tengo la oficina de proyectos y ahora me voy a poner a controlar los cronogramas. No ayudó mucho la oficina de proyectos y fracasa la oficina de proyectos, porque nace espurria, nace sin un objetivo real dentro de la organización. Entonces, definir claramente cuál es el objetivo que se busca a través de la oficina de proyectos es otro elemento importante. Y luego, definir los servicios de manera progresiva. Una oficina de proyectos, estoy seguro, Vladi no me va a dejar mentir, que una oficina de proyectos no es pues un paquete de Office que instalamos y está operando, ¿no es cierto? Entonces, hay un proceso progresivo de entrega de servicios. Entonces, hay una declarativa, el Pmo Charter, ¿no es cierto? La creación de la Pmo define cuáles son los servicios y cómo vamos a ir activando esos servicios a la medida que nosotros vamos tomando experiencia, vamos ganando en confianza, vamos desarrollando los servicios de la oficina de proyectos. Entonces, yo creo que esos tres elementos que son como que generales, de alguna manera nos puede permitir o dar claridad respecto a ¿necesitamos o no necesitamos una oficina de proyectos? ¿Qué tipo de oficina de proyectos necesitamos? Y estar conscientes de que las oficinas de proyectos no nacen de la noche a la mañana y necesitan ir habilitando servicios que van a proveer esas oficinas de proyectos. Yo recuerdo una vez, había una organización que me llama y me dice, Santiago, tenemos el proyecto de la vida, vamos a tener que invertir 200 millones en un proyecto, entonces necesito una oficina de proyectos. Y le pregunto, y bueno, ¿y qué otros proyectos vas a gestionar? ¿Qué vas a hacer? No, solo necesito ese proyecto, pero queremos que la oficina de proyectos esté dentro de la organización. No tenía mucho sentido meternos a un proceso administrativo tan grande si lo que se quería era gestionar solo ese proyecto. Así que lo que se hizo es
externalizar los servicios de oficina de proyectos para manejar el proyecto que efectivamente manejaba muchos recursos, muchos problemas, y luego simplemente se liberaba esa oficina de proyectos y la organización volvía a su tren normal de trabajo. Es decir, hay varias alternativas dependiendo del enfoque que tienen. Entonces, es muy importante estas definiciones. Volvemos a estudios. Como dicen los consultores, no por juntar 9 mujeres nace un bebé en un mes, ¿no? Así que es un proceso de madurez constante que debe existir, pero sobre todo un patrocinio, como todo proyecto, ¿no? Parecería que si tú empiezas una oficina de proyectos debería seguir la práctica, todo lo que nosotros evangelizamos, por así decir, de pues plantear una iniciativa y un patrocinio que esté a cargo de esa madurez y ese proceso, ¿verdad? Así que, bueno, gracias, Santiago. Hay el otro aspecto y resulta ya en la práctica que gestionar la oficina de proyectos también tiene una parte de evolución, como bien decía Santiago. Y en ese camino, pues, resulta inclusive que es como una especie de ave fénix. Va hacia las cenizas y renace mientras surgen unos nuevos patrocinadores o nuevos directivos que creen o dejan de creer en este tipo de estructuras para gestionar el portafolio de proyectos y la estrategia organizacional. Así que ahí vamos a preguntarle a nuestro colega Vladimir, ¿cuál ha sido esa experiencia que has tenido haciendo esta parte retadora, ¿no? De renacer o de mejorar a una oficina de proyectos ya que estuvo operando dentro de una organización. Cuéntanos, Vladimir. Bueno, recuerdo yo ya en el año 2014, cuando estuvimos en el Sistema Integrado de Seguridad de ECO 911, ahí justamente había como una especie de PMO chiquita, ¿no? En el área justamente de tecnología. En ese sentido, lo que hicimos es empezar a levantar información, ¿sí? A levantar información de lo poco que había. Eso es lo que es un común denominador. Cuando yo converso con colegas y estudiantes de la universidad, les digo, bueno, me dicen más bien, Vladimir, pero es que llegamos a la organización, queremos crear la PMO, pero no hay nada, o sea, no existe información, todo está disperso, ¿qué hacemos? Entonces, justamente ahí es el momento de empezar a levantar información, ver con qué cuento, ver las personas, sí, que algo conocen de los proyectos que se estaban gestionando en dicha institución, en X institución. Entonces, ¿cómo logramos esto? A través justamente, primero, de hacer un diagnóstico, ¿verdad? O sea, si yo voy a una institución y la misión es esa, de implementar una PMO o mejorar una PMO, o sea, primero tengo que empezar por un diagnóstico, ¿sí? Saber cuál es el nivel de madurez que tiene esa institución en cuanto a la dirección de proyectos, ¿sí? Recordemos que no es que en toda institución donde vamos, sea público o privada, se pueden estar gestionando proyectos. De hecho, se gestionan proyectos. Que tal vez no exista la documentación adecuada o que tal vez no exista la PMO, es otra cosa, pero se gestionan proyectos. Entonces, primerito es ver eso, ¿no? O sea, hacer ese diagnóstico, decir, bueno, ¿cuál es el nivel de madurez que tiene esta organización? Una vez que yo defino el nivel de madurez que tiene, entonces ahí sí viene el plan de acción que yo debo seguir, ¿sí? Si es una, digamos, una organización que tiene un nivel de madurez, digamos, bajo, bastante bajo, entonces lo que tendré que empezar es justamente por empezar a capacitar a la gente. Tengo líderes de proyectos, están capacitados, conocen de las metodologías de gestión de proyectos. Primero empiezo por esas preguntas, ¿ya? Si digo no, ninguno conoce, solo uno de los 10 conoce, entonces tengo que empezar primero a capacitar a mi gente, ¿sí? Una fase, un feedback primero con la gente, porque siempre les digo, o sea, no vayas directo y quieras directo, vamos, aquí está el Pmo y esto se hace así, y aquí están las herramientas, aquí están las técnicas y así se tiene que hacer. No, o sea, eso no es muy bueno hacerlo, no es muy amistoso. Más bien empecemos una fase de feedback, de conocer a la gente, de conocer a las personas, un proceso tal vez ahí de manejo de equipos, un poco de liderazgo de la gente, saber cuál es el know-how que tengo yo de esas personas, ¿sí? Conocer su cultura organizacional y luego, poco a poco, ir empezando ya con las herramientas. Recuerdo yo, por ejemplo, hablando de lo que es el sistema de seguridad de Ecuador, empezamos ahí con alrededor de 12 procesos, ¿sí? De 12 procesos de los 49 del Pmo, ¿sí? Entonces estamos implementando 12 procesos. Recuerden que no es obligación que tú implementes los 49 procesos en un proyecto o en una PMO. Entonces,
empezamos poco a poco, ¿no es cierto? De acuerdo al nivel de madurez. Luego, ya a futuro, pues con esa experiencia de esta institución, fuimos a registro civil, implementamos allá alrededor de 17, 18 procesos, ¿sí? O sea, empezamos a subir un poquito más. ¿Por qué? Porque el nivel de madurez me permitía un poquito poder yo avanzar e ir creciendo con los procesos y los formatos estándares de la dirección de proyectos. Entonces, todo depende de la organización. O sea, no llegues directo y empieces a barajar todos los 49 procesos, decir aquí vamos y estos 30, estos 40 procesos se hacen. No, o sea, vayamos poco a poco de acuerdo al nivel de madurez. Insisto, hay metodologías como la OPM3 que nos puede servir para definir el nivel de madurez de una organización. Entonces, creo que va mucho de eso, va mucho de liderazgo, de líder PMO, ¿sí? De cómo puede involucrar primero a su gente, conocer a su equipo de trabajo y a través de ellos, porque si tú no tienes el apoyo de ellos, créeme que la implementación o todo el conocimiento que tú tengas de dirección de proyectos no te va a apuntalar mucho, ¿sí? Si no tienes un equipo de trabajo sólido que te pueda ayudar a que tú implementes, ¿sí? La estrategia, en este caso de la PMO. Ahora, existen diferentes tipos de PMO, como dice el Pmo, ¿verdad? De control, de dirección, de asesoría. Entonces, tú tienes que definir cuál es el nivel de poder que le vas a dar a esa PMO. Súper importante. Tienes que tener el apoyo de la alta dirección. Si tú no tienes el apoyo de la alta dirección, va a ser muy difícil que el resto de la organización apoye lo que tú estás haciendo, ¿sí? Porque muchas veces ya en el tejimaneje de la operación como tal de la PMO, vas a tener siempre ciertos enfrentamientos, conflictos, situaciones a resolver. Y si tú no tienes, porque muchas veces te puedes enfrentar tal vez a un gerente operacional de otra área, ¿sí? Que tenga un nivel jerárquico más alto que el que tú tienes. ¿Y cómo lo gestionas? Si no tienes el apoyo de la parte máxima, de las cabezas máximas de la organización, pues muy difícil vas a poder contar con el apoyo. Entonces, importante eso. El tema del liderazgo yo creo que es fundamental y conocer la cultura organizacional antes de que implementes las herramientas y técnicas de una PMO, ¿sí? Gracias. Gracias, Vladimir. Y vamos a un poco armar la discusión, porque en definitiva hay personas que están bastante interesadas en que les respondamos preguntas. Y aquí en el grupo de preguntas que tenemos para el evento, les invitamos que participen. Como les decía, al final vamos a tener espacio también para responder alguna consulta. Y esta pregunta para ti, Santiago, de parte de Andrea Zamora, nos dice: buenos días, estimados. ¿Es correcto que quien ocupa la PMO también gestione proyectos a la par en calidad de Project Manager? Entiendo que haga los dos roles. ¿Qué opinas? Hola, André, qué bueno saber que estás con nosotros. Nuevamente, André estuvo participando hace mucho tiempo, qué bueno saber de ti. Esta pregunta es un poco asociada a cuáles son los roles de la PMO, ¿no? Acordemos, yo decía que depende mucho cuáles son los servicios con los que arranca. Es como el acta de inicio, ¿se acuerdan que cuando veíamos el acta de inicio dice cuáles son los roles del Project Manager? ¿Puede estar definido eso? Puede ser. Va a determinar muchísimo la organización cuáles van a ser los roles específicos. Lo importante de esto es que las reglas estén dichas desde el inicio. Es decir, mira, estos son tus roles y responsabilidades claramente definidos desde el inicio. El marcado de cancha desde el inicio. ¿Cuál es el problema? Es que cuando estas cosas no están claras o no hay los indicadores de calidad adecuados, posiblemente lo que pasa es que uno mismo es juez, jurado y verdugo. Entonces, pues bueno, mucho cuidado con eso. Habrá que separar, aunque hay veces que la oficina de proyectos también los ejecuta, ¿no? Depende de la madurez, de la orientación. Sí, por eso habría que entender cuál es la situación. La mejor práctica te dice que los roles tienen que estar separados, que cada uno tiene que tener el que mide la calidad es uno, el que ejecuta es otro, pero cuando hablamos de empoderamiento, si estamos hablando de empoderamiento de equipos de alto desempeño, tú mismo tienes que hacer la calidad, porque estamos hablando de calidad total. Entonces, si estamos hablando de calidad total, la revisión de calidad, los indicadores de calidad, probablemente tienes que tú mismo verificarlos. Por eso digo, depende mucho cómo estén activados los servicios
no está mal ni bien, pero yo creo que esto tiene que siempre estar desde el inicio. Ser juez y parte, como tú decías, quizás no convenga tanto. Y Nunca. además, claro, tú mismo te creas los estándares, tú mismo te clavas del atraso, tú mismo te clavas del atraso. Te calificas. Claro, es como tú mismo estás en el cronograma, ¿no? Estás en el cronograma y tú te asignas o te asignaron o te autoasignaste un trabajo y estás atrasado. ¿Cómo presentas que tú estás atrasado? No presentas eso, pues simplemente pones alguna excusa, algo para que ese cronograma se vea bien. Así es. Así que, bueno, desde la teoría conviene mucho inclusive tener una función separada para administrar algo que ahí contestaba también un colega de la parte estratégica, ¿no? La oficina de proyectos tiene ese rol clave de estar atado hacia seleccionar los proyectos correctos, es decir, aquello que puedo ejecutar, aquello que tengo capacidad. Y pues hacer los proyectos puede quitar un poco de enfoque. Y para finalizar el panel tan entretenido y tan interesante que ha sido presentado por ustedes, colegas, me gustaría hacer una pregunta para ti, Vladimir, en toda esta experiencia que has tenido, ¿cuáles han sido las lecciones más importantes que has tenido? ¿Nos puedes compartir a todos una experiencia importante, relevante que consideres sobre este tipo de implementaciones y gestión de la oficina de proyectos? Claro, con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Me acuerdo que en el año 2015, cuando, bueno, me dieron el reto de ir a implementar la Pmo justamente en registro civil. Me acuerdo que teníamos alrededor de 40 personas que manejaban proyectos, ¿sí? Hicimos obviamente el diagnóstico que les hablaba. Y alrededor, estamos hablando de una institución pública, ¿no? Entonces tenía alrededor de las 40 personas, las 35 personas eran personas de nombramiento, personas que ya tenían, personas longevas, ¿no? Ya personas de más de 50 años de edad, con más de 20 años ya de trayectoria en esa institución. Entonces, esto de implementar la Pmo para ellos era algo totalmente nuevo, ¿no? Y vas a tener resistencia, yo tuve resistencia y decían, lo que te decían, ¿no? Vienen a inventar sacar el agua tibia, que aquí ya estamos bien, aquí hacemos las cosas así como siempre hemos hecho, o sea, te vas a enfrentar a ese tipo de cosas. Entonces, lo que les mencionaba antes, ¿qué hicimos? Yo ya me di cuenta de eso cuando empecé a hacer el diagnóstico y dije, no, por aquí no puedo entrar directo con herramientas y técnicas, no, acá no vamos a hacer eso. Entonces pedí autorización, como les decía, a la máxima autoridad, y un fin de semana nos fuimos, me acuerdo, a una hostería y empezamos a hacer un trabajo de equipo, o sea, empezar a conocer a la gente, saber con qué líderes, con quiénes voy a trabajar. Entonces empezamos a hacer un tema de manejo de equipos, un taller de cuerdas, ¿sí? Todo fue alrededor de la parte de habilidades blandas de cada una de las personas, ¿sí? Entonces no hablamos nada de proyectos, no hablamos nada de herramientas, nada de técnicas, nada. Fue un taller de conocimiento mutuo entre primeramente yo, darme a conocer a ellos y que ellos obviamente se den a conocer entre ellos y a mi persona. Entonces, luego de ese fin de semana, ya al día lunes, pues, empezaste a generar justamente ese feedback, ¿sí? De saber que Vladimir venía, ¿no? A controlarles, que no venía con el látigo a decir, aquí, así tienes que hacer el proyecto, no. O sea, que Vladimir venía con un tema de que ayudemos a gestionar y ayudar a aportar al cumplimiento de los objetivos de la organización, un poquito a ordenar la casa, porque justamente eso es lo que nos ayuda la PMO, a organizar la casa desde dentro, ¿sí? Entonces, esa fue una experiencia muy, muy enriquecedora, ¿sí? Justamente yo me acuerdo, como líder PMO, hacía capacitaciones cada mes, ¿sí? Cada mes hacíamos capacitaciones, un poquito, simplemente una pincelada a las respuestas de la pregunta que hicieron. En mi caso era un rol más de asesoría a la gente, ¿sí? O sea, yo no lideraba proyectos, ¿sí? Más bien yo ayudaba a que la gente lidere proyectos y les iba guiando. No era yo solo, yo tenía un equipo de 5 monitores de proyectos a quienes yo les capacité. Es decir, ¿qué hice yo?
de los que, digamos, de todos los 40, escogí los 5 que algo tenían de conocimiento de proyectos, y a ellos les empecé a dar una capacitación, digamos, más rápida, más sólida, para que me ayuden a monitorear todo el portafolio de proyectos de la institución. Entonces ellos me ayudaron con un equipo monitor del resto de líderes de proyectos. Entonces, creo que el éxito que tuvimos justamente fue porque empezamos primero con habilidades blandas. Empezamos primero a conocer a la gente y poco a poco, ¿sí? Empezar a ser asesores y amigos, ¿sí? Tratar de ser amigos, entre comillas, de estos líderes de proyectos. Porque si tú no logras eso, no vas a tener el apoyo. O sea, créeme que es muy difícil. Yo muy rara vez, no puedo decir que nunca me conflicté con nadie, ¿no? O sea, muy rara vez tenía algún conflicto por algún atraso en algún proyecto dentro del portafolio. Entonces, una cosa importante que también les doy un tip, nosotros hicimos un comité de dirección de proyectos y nos reuníamos mensualmente y digamos, la cabeza máxima de ese comité de dirección de proyectos era justamente la autoridad máxima de la institución, ¿sí? Entonces, ahí le involucramos y cada mes nos reuníamos con todos los directores de las diferentes áreas operativas, en ese entonces eran 21 áreas operativas, y se revisaban lógicamente el portafolio, hacíamos un ranking de los líderes que estaban mejor, había premios incluso para los que estaban mejor. Entonces, sí había esos estímulos para la gente, para esos 40 líderes de proyectos que teníamos aproximadamente. Entonces, creo que es muy importante primero, como vuelvo y repito, o sea, no me voy a cansar de decirlo, o sea, primero entra con habilidades blandas, ¿sí? Si tú no eres, digamos, una persona que sabe el tema de manejo de equipos, tal vez de hacer talleres de cuerdas y todo ese tipo de cosas, puedes ver a alguien que te pueda ayudar, no necesariamente tú tienes que ser el todólogo que sabe de todo, no. O sea, puedes ver a alguien que sí lo sepa y te pueda aportar para que pueda guiarte en cómo generar ese feedback con la gente, ¿ya? Entonces creo que esa es una de las lecciones aprendidas, como dije, es conocer a la gente, y créanme que, o sea, yo realmente les digo que tuve más apoyo de las personas de nombramiento que de los chicos nuevos que eran de contrato. O sea, a la final logré hacer una amistad con ellos, eran personas ya maduras, y que me aportaron, ¿sí? Que de hecho, de ahí cogí como 3 personas, de los 5 monitores, 3 eran de nombramiento, porque eran personas que asimilaron bastante bien este tema de la implementación de la PMO. Así que bueno, esa lección aprendida les puedo compartir. Qué interesante, Vladimir. Nosotros trabajamos con personas y no trabajamos el proceso, sino las personas, y la manera de influir con ellos es justamente ayudarles. Creo que no ir más a un control, sino a un soporte que les permita desarrollar sus habilidades, aplicar y estandarizar, hace que los resultados sean de todos y no orientado a ser unos policías, por así decirlo, del cumplimiento de proyectos, sino unos facilitadores de la gestión. Así que muy interesante lo que tú compartes, me parece buena práctica y creo que es un enfoque bastante interesante como para gestionar, ¿no? Se nos ha ido el tiempo bastante rápido, fíjate que teníamos media hora para este panel. Muy interesante, para mí un gusto compartir con ustedes, haber tenido esa oportunidad de colaborar en esa moderación. Así que, bueno, aquí hay emojis para todos los que están en el evento. Aquí hay unos emojis, pues bueno, yo voy a hacer más que un emoji, sino darles un aplauso por su buena presentación, por compartir eso. Y hay mucha tela que cortar, ¿no? Parece que este tema es como para irnos de largo, con una cerveza, ¿No será de pegarse un traguito? Es una caña manavita para nuestros colegas de allá que están en Manaví. Sí, ahora que tenemos la presencia de Manaví, entonces... O nos invitan de pronto a comer algún momento un ceviche jipijapa que a mí tanto me gusta. Así que les agradezco, les aplaudo por esa tarea. Y como hay mucho todavía por hablar, pues ahora vamos a empezar la parte de exposición, de presentación, con la experiencia de nuestros colegas que están colaborando en este evento, pues los colegas de Pmo Global Institute. Y tenemos a Nadine y a Kimberly que van a continuar con la exposición. Les agradezco nuevamente y vamos a cambiar de idioma. Ahora vamos a hablar en inglés. So we will start the next section of this event
with our colleagues from Pmo Global Institute. Thank you very much for your time, for sharing with us the knowledge that you are collecting in the Pmo. We know that you are working on this for a few years, so it's important to receive this information from the Institute. And in this section, Nadine will be the moderator. So Nadine, you have the floor. You can continue from. Okay, thank you, David. Thank you. Good morning, professional project managers, PMI current members and future members. I'm Nadine, the event manager at Pmo Global Institute. And as David said, today I'll be your moderator. PMI Ecuador chapter did a terrific pre-event job, and we all are grateful to you participants for coming to today's Saturday's morning event. I promise it will be not only valuable, but also joyful for you. So in the end of main session, we will also play the contest where winners will get great prizes. So cheer up and stay tuned. And now I'd like to run through my presentation. I will give you a short overview about who we are. So let me share my screen. All right. Let me know if you can see it. Oh, sorry. All right, you can see it. We can. Perfect, Nadine. Oh, thank you. Thank you so much. So thank you for your feedback. Today, what are our learning objectives? We will learn how PMO setup works. We will learn tools and techniques to apply Cbpmo framework. We will increase our visibility and become recognized within your organization and peer circle. All attendees will make use of the best practices in PMO and increase their success rate and their projects. And you will earn 2 PDUs, 2 contact hours. What are the benefits for you? So all participants will get for free the Cbpmo framework. They will get access to the largest PMO community. 5 lucky winners will get the full year Pmo Global Institute memberships, which actually cost $89, but they will get it for free. And they will be able to download the digital copy of the Pmo Guidebook. And you will get 10% discount on Pmo Pmo certification program. Also, in the end of the session, we will play Kahoot game. Be attentive and take notes during the following speakers and their speech. Because you will be able to win the digital copy of the Pmo Guidebook with templates and different practical documents and tools. So who we are? Pmo Global Institute is the global body for Pmo certifications, representing global project management offices, including project, program, and portfolio managers involved in defining, establishing, and running high-performing PMOs in and across industry sectors. The objective of Pmo Institute is simple: to make PMO learning available to project professionals across the globe through certifications, events, networking, and hands-on knowledge sharing. We already have members in 100+ countries, and our target is to achieve 200+ countries by the end of this year. We already have 70+ partners in 60 countries. And here are some numbers. 46% of PMO directors said that their organization doesn't understand the value of project management. 68% of stakeholders perceive their PMO as bureaucratic. And now I'd like to make a short introduction of our next speaker on the session Fast Track Your PMO, Kimberly Cleaner. She is a focused, goal-oriented professional with nearly 20 years of experience building and leading project teams
and PMOs across multiple industries. She has had critical successes in leading project management and product development teams through maturity and improvement initiatives, and have been sought by leaders in numerous organizations for their expertise in strategic planning and focused initiatives to foster growth and improved profitability. So now I'd like to pass the floor to Kimberly Cleaner. Please welcome. Thank you, Nadine. Thank you very much. First of all, I want to say thank you to our hosts, to the entire chapter, PMI Ecuador chapter. Very excited to talk to you this morning for just a few minutes. I know we don't have a lot of time, so I can't tell you absolutely everything that I really get excited about with this. But as Nadine said, I've got almost 20 years of experience working within and building up PMOs. And along the path of my career, one of the things that I learned that I really like the most about it is the improvement side of things and helping people understand how things work and really just, helping people figure out how to get the job done. And that's not always an easy thing to do. Otherwise we wouldn't need these guidebooks. We wouldn't need a process or methodology. This is not an easy thing for us. And all of you who are project management professionals, you understand that already. So I will share my screen. I do want to go through just a few things. But before I really get into the presentation, let me share my screen and I'll continue. Before I really get into the presentation, one of the things that I really wanted to kind of circle back to, those videos that we saw at the very beginning, I caught a statistic in there, I don't know if you recall, but 22 million jobs, 22 million new jobs in project management projected by the year 2027. That's less than 5 years away, 22 million. So, there are 47 people in this session. That's just a few of us. That statistic alone tells you right there why we need some kind of structure around project management, but also project management offices. So as Nadine mentioned, PMO can be project management portfolio program. We're really going to focus in this session mostly on project management as far as the PMO goes, but there are similarities across all boards. So without any further ado, I'll get started through the slides. One of the first things I want to introduce to you, the Pmo Approach, Pmo Global Institute has produced the guidebook we'll look at in a little bit more detail in just a moment. But the premise of their approach to the framework that we're going to review is really three key things: purpose, measure, and optimize. That's what the Pmo Approach stands for. When you look at what the PMO actually does for an organization, I think the main thing that we have to understand is its purpose, and that everything happens and generates from that one piece of information or that set of information. So when you look at what it means to be successful as a PMO professional, whether that be a project manager or a PMO lead or director, what it means to be professional is that you're performing all of your PMO functions at a very high level. You're generating value for the organization and improving your value to the organization and improving your organization's value in return. You stretch out among everything. So in order to generate that value as a PMO, you have to understand your purpose, and that flows from the top down. Many organizations kind of miss the boat on this and don't really keep the connection between the goals and the strategy of the organization all throughout its organization, including the PMO. And so that's a critical piece that has to happen at the very beginning that you'll learn a whole lot more about when you get through the PMO guidebook. That strategy your PMO has to meet is, it's going to help you meet the main objectives of your PMO and your organization in the terms of optimization. So once you have an established PMO, you can't just set it up and let it run. You have to maintain the car, so to speak. So you have to optimize that. And the only way to do that is to hit this critical central part of it, and that is to measure your PMO. One of the main objectives of your PMO being to optimize your resource utilization, for example. That's one of the main optimization. And when we talk about resources, that can be your human assets, your tools, and your processes, all of those things.
You have to measure those things before you can optimize those. So that's a very crucial part right here in the middle. And then finally, your ultimate goal is to optimize, to continue to evolve your PMO as your organization change, because your organization will change. If it doesn't change, it's falling behind, right? So that's kind of the premise of everything that you learn in the guidebook, and it surrounds this approach right here. So I mentioned measurement, PMO, purpose, measure, optimize. The measurement piece of it, we often do that in terms of what we call KPIs, or key performance indicators. I'm looking at the chat now, and so while I'm talking just a moment, if you would, I'd like to hear from you all what some of the common KPIs are within your organizations. I bet we would find some similarities between us, but if you would, post a few of KPIs in the chat that we can just kind of talk about as we go through the next slide or two. This measurement, again, you're looking at your organizational performance. Your PMO also has to be measured, however. If your PMO has certain goals, the only way to know if you're going to meet those goals is to measure. So we do that through our KPIs. I'm looking at the chat, so I don't have any yet. David, would you have any KPIs that you would want to share with us from your experience? Oh, I see one. Michael, thank you. CPI, yes, your schedule performance indicators. Those are good ones. Those are very common. Satisfying your customers. Yes, David. Sometimes we measure the advance, or maybe how the project goes during the time. So it's the deviation in the cost and in the schedule. That's one of the measures that we use. Absolutely. That's a really common, and I think that's a necessary measurement. If we're not measuring that, there's a lot can go wrong. Corinne says also to satisfy sponsors quickly. Yes, David, you had more? And that's to compare if we have some progress executing the project. So if we have some, or we have less deviations during the execution, we are making a better job. It's not commonly related with the way that you manage the project, but because we have some risk and something like that. But commonly the efficiency is measured in that way. Absolutely, absolutely. So I'm going to just kind of skip through a few more KPIs, just for example, and then we'll kind of talk about what those help us to do as far as measurements really go, what we do with that information. There are a number of KPIs that an organization might gather, right? So improving your project completion percentage, your predictions, your forecast for financials, or forecasting your schedule, forecasting your resources. All of those predictions will be improved if you continue to do the right thing with your KPIs. Stakeholder satisfaction, your return on investment, faster time to market is a big one. That's one, at least in the US, that's a big one that is really common. Improving resource management, process management, optimizing your finances. These are only a few KPIs, but these are pretty common, right? The key thing is, what do you do with those KPIs? What do you do with those measurements? Because anybody can throw out a statistic. We've seen a lot of them today. Anyone can throw out a statistic. But again, I'm going to go back to the 22 million new jobs by 2027. What does that mean? That means that there are a whole lot of people that need to be trained in project management and PMO management and in all aspects of the PMO. So KPIs being measured it isn't enough just to measure and capture the statistics. What you have to do with that is figure out, how do I take that back into the organization? How do I understand it and make sure that I'm measuring the right things? But how do I understand that measurement? And also, what do I do with it? How do I use that to make my job easier, to make my job be more successful, to make the PMO more successful, to help the organization meet its goals faster, or improving my quality? What can I do with those KPIs? So this is just a quick snapshot of the Pmo Guidebook, the Project Management Office Guidebook.
from Pmo Global Institute is it's not a huge volume. It's a thick book, but it's not so thick that you're not going to read it, right? It is packed full with very straight to the point information on just what we talked about and a lot more. The KPIs that we measure all come back to some part of the process or some part of the framework that we have to take a look at and understand and make sure that we have things established and maintained along the way. Our structure, is it still adequate today? Whereas 5 years ago, maybe, it wasn't, or it was, maybe today it's not. Looking at your processes, do they need to change? Has it been a while since you had your processes established, and are they still relevant to the way that you do business today as opposed to 20 years ago when you started the business? All of the KPIs will tie back into all of this very specific elements within the framework that we're going to look at explained in the Pmo Guidebook. And again, I can't say how much I really was excited to get my hands on this guidebook, because as PMP certified professional, we have the PMBOK from PMI that is so valuable and really helpful, especially for young PMs, for young project managers, or people just starting out in the business. But even, as things change and evolve, Agile PM is a big thing now. And so as things evolve, having these guidebooks really help us professionals in the field. The PMO Guidebook was exciting to me because there's not a lot of PMO specific training out there. And while there are similarities to project management, it can be very different in some other areas. So this guidebook really kind of walks you through all of those different elements that you're going to need to pay attention to from a PMO standpoint. And we'll go through a little bit at a very high level here because I only have maybe 20 more minutes, I think. So I'm just going to kind of talk you through what the framework looks like. This is the framework that is the foundation, is the basis for everything you're going to learn about in the PMO Guidebook. And there are 4 major layers that make up this framework. And we'll go through each one of those individually in more detail after the slide. But I want to call attention to the very first layer. Your foundation layer is the first layer in this framework, and that includes your business objectives, your Pmo strategy. It includes all of those elements that you see here in this kind of a pink shade, I guess, the health check, maturity assessment, your Pmo functions, the roadmap, and your charter. Those are the foundation of everything that your PMO is going to set out to do and how it's going to do it, what it intends to accomplish. That is the foundation. The second layer that you'll see here is your executable layer. And this layer is the part you see here in kind of an orange color in the center. It starts over here with track PMO performance and then goes into developing your 2PG. 2PG is our policies, procedures, and governance. Developing your proof of concept, defining your KPIs. That's something that happens early on. Your roles and responsibilities, your competencies, your return on investment, and then finally you have continuous improvement. So all of this is it kind of circles back. This is your executable layer. The third layer in the framework is going to be on either side of that. That is your supporting layer, all of those elements that support how you do your work, how you do business in your PMO. And so over here in the dark green, you'll have models and methods, artifacts. You have your stakeholder management and the environment that you're working in, the PMO technology stack, what tools you use, what software you use to do your job. And then on the right side in more of a maroon color, you have the other side of your supporting layer, and that is your team structure, succession planning, how to ensure that your PMO is going to continue, supporting functions, your PMO structure and types, and then Agile PMO, which I just briefly mentioned before, and you can get a lot more information on the guidebook. But this makes up your supporting layer. And then the fourth layer, the final layer in this framework, is your leadership and sponsorship layer. So PMOs, much like project, they need to be sponsored, if you will, by your executive staff, your executive leadership. If your management, if your VPs and the president of your company, if they do not believe that a PMO is necessary, if they don't believe in what you're doing or your value to the organization, then none of the rest of this framework is really going to help you out much. You're still going to struggle
to get to where you really want to go as a PMO and as an organization. So your leadership and sponsorship layer is made up of the PMO leadership, but also your executive sponsorship. And then emotional intelligence is listed here. And that's something we're hearing more and more about in industry. What does that, what does that really mean? We'll talk about that a little bit further later as well. So again, your foundation layer is the very core of everything within this. Your executable layer, your supporting layer, and then your leadership and sponsorship layer. All of this makes up your Cbpmo framework. Cbpmo is a certified baseline project management office framework. That's what we're talking about here. I'm just going to go back through these and go a little bit more in depth. And again, this is very high level because I only have a limited amount of time. If you go through the training, you'll get a lot of detail on all of these elements, but really quickly, going back to the foundation layer, your business objectives. Remember, we talked about at the very beginning of this, that your PMO strategy, your PMO goals, your PMO has to be aligned to the business strategy, your business objectives. And that's going to help you develop what your PMO strategy is going to be. It all flows together. Your PMO functions are going to be derived from that, because you cannot determine what functions you're going to perform until you understand what your goals are. Otherwise, you're just, you're just kind of, taking a gamble at what you're doing. Your PMO roadmap and PMO charter will be the natural result of developing your strategy aligned to your business objectives, and then what your PMO functions will be that are going to help the group as a whole meet those objectives, help the company meet their objectives. The PMO execution layer, just talking a little bit through these. Now, we've talked a little bit about the KPIs already, how we measure, but there are other things that happen in here as well. It's very difficult to measure something if you don't have a process to guide you through a consistent manner of doing business. So this very first one, developing 2PG, policy, procedures, and governance. Your policy and procedures are going to basically dictate how you're going to accomplish the things that you've already defined as a function of the PMO, and then how those things are going to be governed. And part of that governance is the measurement of those practices, your KPIs. Your proof of concept is an interesting thing that often gets missed when PMOs get started. And the proof of concept is really it's a short-term objective. It's like a small project. It's a quick win, if you will, that low-hanging fruit, how we refer to it sometimes. It demonstrates the value of your PMO. It confirms that the policy, procedures, and governance, that the processes you've set up to do, it confirms that those are going to work, or it shows weaknesses. It may reveal that you have weaknesses and you need to do more work. But that proof of concept is basically just a small project you're going to execute to basically level out what you've done through establishing your PMO. Your roles, defining your roles, that's extremely important. Understanding who's going to do what does the PMO manager do or the director do versus what your project managers do. Will your PMO lead also manage projects? I think I saw a question earlier in the chat as to some of that crossover. Do people do multiple things? And that does happen. But understanding who does what is critical, and then developing the competencies of your staff, of your project managers, sometimes also gets overlooked. Businesses are in the business to make money usually. They're usually not a charity. There are charities out there. There are nonprofit businesses, but in the end, basically you have to be cash positive. So your people need to know how to do their job as efficiently as possible so that you can have a well-oiled machine running throughout. Evaluating your return on investment is a key KPI that you should always be measuring within your PMO. And that's really going to tell you whether or not you're being successful, at least in the aspect of how you're executing your projects. There will be, again, other KPIs that are going to help you measure how your projects are supporting the organizational goals, or there should be. But your return on investment is going to be a really key number to come up with, to measure, to really show the organization what your PMO value is. Tracking your PMO performance, again, continuing to measure. That's another key area that
I don't want to say, I don't want to keep saying that it gets overlooked, but you know, organizations sometimes get busy and limited funds, and you know, costs are increasing globally. So sometimes we don't put as much focus on measurement as we should. Tracking your performance is, again, key to making sure that you can continue to be efficient through your continuous process improvement activities. All of these things are in the execution layer. These are the things that you'll be doing day in and day out on a regular basis within your PMO. And there are very specific ways that you'll find in the Pmo Guidebook that will explain, you know, examples of how you might do these things. Similar again to the PMBOK for the project management from Project Management Institute. You'll find that in the guidebook here for PMO Global. Your supporting layer, again, the PMO supporting layer involves all of those things, all of those elements that you'll encounter throughout your career as a project manager in your organization that are going to help you do your job. The reference points, your models, methods, and artifacts, things that, you know, templates, your methodologies, such as the framework that we're reviewing right now. It really just sets the stage for how you do business. Understanding the different elements that are impacted by or within your PMO and your projects, such as stakeholder management, how you communicate with your stakeholders, whether they're internal or external, the environment in which you work, all of those things will shape how you do business and how successful you are, depending on how you're structured. Your technology stack, those tools and techniques that you use to help get the job done. Then the team structure. The team structure kind of ties in a little bit with your roles and responsibilities and your competencies. That may help define that as well. That's another supporting element for your framework here, and will lead you into succession planning, which is often overlooked. Succession planning is one that I like to talk about because it is important. I actually have a team of people that I'm leading now at an organization where I'm setting up a PMO. I've been setting this PMO up for about 1.5 years now, and through measurement, I can see that we're progressing. But one thing that I keep telling them is, hey guys, you know, I'm your lead. I want you to take my job. I want to train these guys that are working for me to the point that they're good enough to take my job, that they don't question themselves, that there's a fallback plan. If something happens and I leave, or if a PM leaves, or, you know, a vice president leaves, there has to be a succession plan in place so that business can continue. You cannot have a single point of failure. I mean, you can, but it's not a good idea. You need to have a succession plan within your PMO, just like there's a succession plan in most other areas of the business. Again, the supporting functions, you may have administrators, project administrators, or financial administrators who support the PMO. So the Pmo Guidebook will describe some of those functions and how they may interact, and as well within your PMO structure and the types of PMOs. The different structures may involve different types of supporting functions. And then finally, you'll also read more about the Agile PMO within the framework of the Pmo Guidebook as well. And then the last layer, again, the PMO leadership layer. This is your executive sponsorship and emotional intelligence. The executive sponsorship is really your C-level executives, you know, your CEO, your chief technology officer, your chief financial officer. All of those guys need to understand what the PMO's job is, what your role is, what your goals are, and how you support the organizational goals. And so there should be a level of sponsorship, just like you have project sponsorship. But emotional intelligence is the one I mentioned before I really like to talk about. This is overlooked a lot, but it's gaining a lot more traction in industry. This is really just the ability to sense and understand and manage information and the power of emotions as kind of a source of energy and motivation within your PMO and within your organization. It kind of goes back to, do you operate as a team, or do you have people who are often isolated and kind of operate in their own little world? Does the team have a solid understanding of the vision of the PMO and of the organization, and how do they react to that? Do they see their own value to the organization? Those are motivational elements that can really help you accelerate your path to having a very strong, high-functioning PMO.
Reporting in the PMO, just really quickly, I know we focused a lot on measuring within the PMO, and a lot of that does come through reporting. So just a couple of things in here. You will have your executive reports, you'll have specific PMO reports, all kinds of reports that are really crucial to helping you measure your PMO. And they have to be done on a consistent basis. It may be financial reports, or it may be, your CPI. Someone mentioned that earlier as a key performance indicator. You may have reports that come out and show those elements. It may be your EACs. But all of these things kind of help tie back into how well you went through this framework, how well you structure your PMO, and how well you're doing as far as how close you are to meeting your goals. And then finally, I'm going to skip right to this. So one of the other things that you learn from the Pmo Global Institute, this is a global concept. It wasn't generated by them. I think it was actually a Japanese martial arts concept called Shuhari. This is one of the standards that for any framework, such as what you see in the PMBOK and what you will see here in the Pmo Guidebook, these frameworks that we talk about are not intended to be a one-size-fits-all solution. They're intended to be exactly what it says. It's a guidebook. And you have to be able to, in your career, over the course of time, your experience will enable you to take things like this, to take this methodology that you'll learn, and to adapt that methodology to help you within your specific situation, your specific organization. So just in very general terms, I'll go through each element. This is the foundation, right? This basically means, okay, I have a methodology. I'm just going to follow the rules. I'm going to follow the rules, and then let's see how it works. And then the second part of this, Ha. Ha basically means you're following the rules, but as you go along, you learn things, and you see that maybe you need some additional rules, or maybe you need to change some rules. So you're gonna add some new rules along the way. And then finally, you get to more of an optimization standpoint, and that's Re. It means that basically now you're coming up with your own rules. You're going to do your own thing because you followed the rules, you saw how it worked, you've modified it, you've optimized it, and now you have your own framework. The Pmo Guidebook gives you a framework to start with, and it will evolve as you apply it across your organization, and that's what it's intended to do. And with that said, I think that comes to the end of my talk here, but I hope this has been beneficial to you. And again, I do want to thank David and Santiago, all of you again, for allowing me to share just a little bit this morning. Thank you. Thank you, Kimberly, for your valuable speech. And now we have one more speaker. It's Corinne O'Brien, Vice President of Global Partnerships at Pmo Global Institute. So she's responsible for promoting PMO learning through collaboration and the partnership program. Corinne is an expert communicator who has benefited from engaging in multiple work experiences across industry verticals such as finance, education, and hospitality. She has a deep understanding of the diversity of project management, gaining cross-cultural expertise from operating in 6 countries across 3 continents over the past 16 years. Corinne understands how hard it can be to drive constructive and lasting change in organizations by sharing the knowledge of Pmo Global Institute Cbpmo framework and guidebook. Corinne strives to change the fabric of PMOs across continents by ensuring PMOs are not simply performing, but succeeding, thriving, and speaking the same global language. So, and now let's pass the floor to Corinne to speak on the topic career in PMO. And after this session, we will have the QA part. Sure. Thank you, Nadine. What a beautiful introduction. Thank you. Good morning, buenos dias, everybody. Thank you for joining us on your Saturday morning. We do appreciate it. So as Nadine said, I am the Vice President of Global Partnerships at Pmo Global Institute.
So let me tell you a little bit about who we are and how we can support you in your career through PMO. So 3 years ago, we started a huge research project with over 10,000 project managers in 150 countries. We found that there is a huge gap in knowledge and training, and there just is no global standard when it comes to PMOs. So this is why we created Pmo Global Institute. So we're here to support you in your career. If you feel like you are one of the champions of PMO, so you love the job, you love the process, and you want PMOs to succeed, then we are here to support you. Did you know that over 75% of PMOs are failing in the first 3 years? 75%. It's absolutely crazy. When you look at maturity levels globally of PMOs, so if you're looking at around a level 1 to 5, where 5 is optimized and 1 is the infancy stage, 88% are less than a level 2 in their maturity assessments. This is crazy. What we want to do is support you champions in your careers working within a PMO. So has anybody here worked in a PMO, or you're working in a PMO today? Please write PMO in the chat box. Let's see how many PMOs we have here today. Anybody working in a PMO right now, or you've had experience of working in a PMO? Fantastic. Andrea, Alexandra, Franklin. Fantastic. Fantastic. Excellent. Anybody else? Let's have a look. Perfect. Perfect. Excellent. So there are 3 different ways that we can support you at Pmo Global Institute. So the first way is to become a member. So Nadine, if you can, please share the membership link in the chat box. We would love you to become a free member with us. Kimberly described our Cbpmo framework really well earlier. And when you become a member, you can have your own download of the Cbpmo framework. So please become a member. Click this link now. You can log in. There's lots of other benefits of being a member too. So you can have discounts on our global events. We'll be sharing newsletters. And of course, you can have your own framework. So the first way, please become a member of Pmo Global Institute. Today, 5 lucky winners are going to win an associate membership. So the associate membership means that you can download your own copy of this. The Pmo Guidebook. So it's a fantastic prize that you can win today. So I hope you're all taking notes after Kimberly's fantastic presentation. So that is the prize today. The second way that you can be involved with Pmo Global Institute is to become a Cbpmo consultant. So Kimberly is actually our authorized business partner, and she's an authorized instructor for the Cbpmo certification. Kimberly's next training program starts on the 5th of August. So if you're interested in becoming a certified Pmo consultant, absolutely, you can see what a wonderful trainer Kim is. So her training program begins on the 5th of August.
When you train to be a Cbpmo consultant, this means that you can go into an organization or your existing organization. You can do that gap analysis that Kim was talking about, that foundation layer. So you can do those maturity assessments, health checks, creating PMO charters and roadmaps. So this is a fantastic certification and knowledge to bring into your organization. So the second way is to have a 21-hour training course and become a Cbpmo consultant. The third way is that you can become a business partner with Pmo Global Institute. So this means that you will be an authorized instructor and you can train your community, your organization to be Cbpmo consultants. As our business partner, we give you all of the resources, tools, support that you will need to be an authorized instructor and also an independent PMO consultant. So please sign up for our membership today and we will see who will be a lucky winner for the Pmo Global Institute Guidebook. And that's all from me in Careers in PMO. So I think now we're going to move on to our Q&A section. So let's ask some questions. Does anybody have any questions for the panel? We have questions from the attendees. And before going for this with Kimberly, I will speak in Spanish a little bit. Recuerden todos los colegas, pues, que tendremos al final esta parte relacionada al concurso en el que vamos a poder tener la posibilidad de participar de estos premios que mencionó Corinne. Y para nosotros es muy gratificante lograr mantener esta presencia de ustedes por más de una hora en la que hemos estado aprendiendo de este fantástico tema. Y también recordarles que durante las preguntas que tendremos con Kimberly, vamos a realizarles también una encuesta de satisfacción que es muy importante para el capítulo con la intención de seguir mejorando en la provisión de estos servicios de formación y capacitación y desarrollo profesional. Así que pues vamos a ir con esta sección. So in this section, Kimberly, Nadine, Corinne, we will show some questions for the audience from outside to evaluate the satisfaction of the event. While Nadine asks the questions, we will show for you in the screen the questions that we have from the audience. And again, Kimberly, thank you for sharing that knowledge and for your great presentation. Thank you. Thank you. Thank you, Corinne, for your awesome presentation. Now all attendees know their opportunities, how they can grow in their career ledger. And now let's answer some questions. So the first one is how to define the PMO strategy. What does it include? Kimberly, please. Okay, I'm sorry. I was looking at what you were sharing on your screen. So defining your PMO strategy, again, at the very core of defining your PMO strategy means you have to understand the organization strategy. And you can think of it kind of like, I actually, if you check out my website, I'll put a link in the chat in just a moment to my website, but I have an article that I literally just wrote to kind of help guide you through understanding, you know, how you look at that strategy. You can think of it almost as a project. Your organization has a strategy. Your organization has a business case and goals. And so what you will do for your PMO strategy is look at how your organization sees the PMO operating within that business case. And then, you know, take that strategy and figure out, okay, what are the requirements now? You can think of it as kind of a requirements gathering. So if your organizational strategy is to achieve, 50% growth over the next 3 months in a certain aspect of your business, and let's say they're going to achieve that by, adding resources and improving, a particular element. Let's say it's software. They're going to improve the software. Let's say that's their strategy. Well, how does the PMO fit into that?
PMO is going to look at that and say, okay, how can I help them improve that software? And how can I help them, add resources without adding any cost? The PMO basically looks at what the organizational strategy is and then tries to define where they fit into that and how they can execute. There are different ways that you can develop your strategy, but the main thing to understand is that it has to tie in to the organizational strategy. All right, thank you so much for this answer. And the next one is, what type of projects did you use as a proof of concept? So that's a good question. Proof of concept, again, is not something that many people do, but a proof of concept project would be something that can give you an idea of how a large-scale project that will be typical of your organization will go, only on a smaller scale. So I'm very familiar with software implementation, so I'll use that as an example. Let's say you have a brand new piece of software that your company has just developed and they're ready to implement for your customers. And it takes, on average, you think it's going to take about a year, for most of your customers. Well, maybe you take a portion of that and implement on a smaller scale, and you try to walk through the steps of what you're going to do for your customers on a shorter scale and see how it works. That's really what the proof of concept is. So it can be any type of project, but the main thing to do is to choose a project that will be relatively shorter in duration than what your typical projects will be in the future with your PMO. So that way you can kind of accelerate the measurement of how well you did. That's what the proof of concept will help you do. Perfect, thank you. So, and the last one, Kimberly, should all PMs contribute in some way with these execution items of the PMO? I mean, there is a PMO responsible, of course, but should she empower two PMs some strategical tasks? So that is a great question, and it's one that I love this question. Yes, the answer is yes. Your PMs should contribute in some way to the execution of all of the different elements within the PMO. There are a couple things that happen when you do that. Number one, your succession planning that we just talked about a few moments ago. That's a critical element for the survival of any organization. You have to have people who can step into your role if you move to another one. So that's one benefit of making sure that your PMs know how to carry out these different elements. Another benefit is that this is where you're really going to see people shine. And this is where you're going to see people figuring out what they really get excited about. I was probably 35 years old before I realized what I wanted to do with the rest of my life. I was in project management. I liked it. But what I really got excited about was when I got the opportunity to participate in RCCAs, in root cause and corrective action activities, or in continuous process improvement training. I loved those things. And that's one of the reasons I'm here now. But being able to participate in that as a PM, even though I wasn't responsible for the overall effort, I was a participant, it helped shine light on what I really liked. And what I found that I really, really liked, I began to excel at. That's where you're going to find people who are going to be superstars in certain areas. And that's what kind of really accelerates your business, and finding people who are passionate about what they do. When you're passionate about it, you get really good at it. So it can only help your organization if you find people to contribute in any way that they can to executing those different elements within the PMO, even if they're not leading it. If you find them, you're training them just by experience, and that's only going to help. Thank you. Thank you so much for answers from your perspective, from your experience. It was very valuable. Thank you so much. Yeah, David, we actually have answered this question. Yeah, thank you. So for now, we are moving to the entertaining part. For today, we have finished our main session. And now I'd like to share my screen and